পৃষ্ঠা 180 Descriptive type questions, marks 6. Question 1. Analyze My Last Duchess as a dramatic monologue. My Last Duchess কে নাটকীয় একক ভাষণ হিসেবে বিশ্লেষণ করো. Textbook question. Or consider Browning's My Last Duchess as a dramatic monologue. ব্রাউনিংয়ের মাই লাস্ট ডাচেসকে নাটকীয় একক ভাষণ হিসেবে বিবেচনা করো. এইচএস মডেল কোয়েশ্চেন 2024 wbchse. Answer. A dramatic monologue is a soliloquy or a lyric poem in which the speaker addresses a silent listener, revealing himself in the context of a dramatic situation. The speaker provides information about his personality and also about the time, place, key events, and any other character involved in the situation at hand. Usually, the listener plays a part in the development of the poem. Browning's poem, quote, My Last Duchess, unquote, is an excellent dramatic monologue. In the poem, the Duke of Ferrara is speaking to the envoy of a count. Browning poetically recreates the historical situation related to the Duke Alfonso II, who negotiates for a second marriage after the death of his first wife, Lucrezia. The character of the Duke is revealed through his presentation of his last wife as painted by the imaginary artist Fra Pandolf. All through the poem, the Duke, in depicting his Duchess, swings between alternate currents of praise and blame, attraction and revulsion, art and life. The whole drama reaches its climax when the Duke, unaware of his own pride and cruelty, jealousy and possessiveness, decides to silence the lady and her smiles forever. Quote, This grew, I gave commands, then all smiles stopped together, unquote. It arouses the feeling of pity and fear at the tragic fate of the good-natured Duchess. A lady marked for the blush on her cheeks is put to death to conserve her husband's family prestige. Resolution comes with the Duke's expectation of a rich dowry for the next marriage. The dramatic monologue ends with the Duke drawing the envoy's attention to the bronze statue of Neptune taming a seahorse. The whole poem dramatizes the tragedy in the life of the Duchess and reveals the characters of both the Duke and the Duchess in a highly condensed form. একটি নাটকীয় একক ভাষণ হল একটি স্বগতোক্তি বা একটি গীতিকবিতা যেখানে বক্তা একজন নীরব শ্রোতাকে সম্বোধন করে একটি নাটকীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিজেকে প্রকাশ করেন। বক্তা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সময়, স্থান, মূল ঘটনা ও ওই পরিস্থিতির সাথে জড়িত অন্য কোনো চরিত্র সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন। সাধারণত শ্রোতা কবিতার বিকাশে একটি ভূমিকা পালন করেন। ব্রাউনিংয়ের কবিতা মাই লাস্ট ডাচেস একটি চমৎকার নাটকীয় একক ভাষণ। কবিতায় ফেরারার ডিউক একজন কাউন্টের দূতের সাথে কথা বলছেন। ব্রাউনিং কাব্যিকভাবে ডিউক দ্বিতীয় আলফানজোর সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন। ডিউক তাঁর প্রথম স্ত্রী লুক্রেজিয়ার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য আলোচনা করেন। কাল্পনিক শিল্পী ফ্রা প্যান্ডলফের আঁকা ডিউকের শেষ
স্ত্রীর চিত্রটির উপস্থাপনার মাধ্যমে ডিউকের চরিত্রটি প্রকাশ পায়। পুরো কবিতাটির মাধ্যমে ডিউক তাঁর ডাচেসকে চিত্রিত করতে প্রশংসা এবং দোষারোপের, আকর্ষণ এবং বিদ্রোহের, শিল্প এবং জীবনের বিকল্প স্রোতের দোলায় দোলায়িত। পুরো নাটকটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যখন ডিউক তার নিজের অহংকার এবং নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা এবং দখল করার মনোভাব সম্পর্কে অজ্ঞাত ভদ্রমহিলা ও তাঁর হাসিকে চিরতরে নীরব করার সিদ্ধান্ত নেন। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. এই ঘটনা সদালাপী ডাচেসের করুণ পরিণতির কারণে করুণা এবং ভয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। একজন মহিলা যে তাঁর গালের রক্তিম আভার জন্য বিশেষিত, তাকে তাঁর স্বামীর পারিবারিক প্রতিপত্তি সংরক্ষণ করার জন্য প্রাণ দিতে হলো। পরবর্তী বিয়ের জন্য ডিউকের আকর্ষণীয় যৌতুকের প্রত্যাশার সাথে অবরোহণ আসে। নাটকীয় একক ভাষণটি শেষ হয় নেপচুনের সিন্ধু ঘটককে বশ করার ব্রোঞ্জ মূর্তির প্রতি দূতের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে। পুরো কবিতাটি ডাচেসের জীবনের ট্র্যাজেডিকে নাটকীয় করে তুলেছে এবং ডিউক ও ডাচেস উভয়ের চরিত্রকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছে। Question 2. Sketch the character of the Duke as revealed in the poem My Last Duchess. My Last Duchess কবিতায় প্রকাশিত ডিউকের চরিত্রটির চিত্রায়ন করো। Or, what are the different factors of the Duke's character? ডিউকের চরিত্রের বিভিন্ন দিক কি কি? Answer. In My Last Duchess, the Duke is the speaker who himself unconsciously reveals his character and personality while presenting the last Duchess as appearing both in art and life. The Duke is a multifaceted personality combining binary qualities of virtues and vices. He is a connoisseur of art. He calls the painting of his art, Last Duchess, quote, a piece of wonder, unquote, and explains in detail how the blush, that is the, quote, spot of joy, unquote, came on her cheeks. He also calls the bronze statue of Neptune taming a seahorse, quote, a rarity, unquote. Secondly, he is so jealous that he did not like his Duchess' response with blushes and smiles to any compliment other than his own. Thirdly, he has an inflated sense of dignity for which he never chose to stoop to rectify his wife's minor faults. পৃষ্ঠা 181। Fourthly, the Duke is so cruel that he did not hesitate to put his Duchess to death, nor does he feel any regret for his misdeed. Fifthly, he is greedy. His greed comes to the fore in his hankering after dowry, but all through he is very polite in his dealings with the envoy. In all, the Duke is a queer mixture of refinement and cruelty, sophistication and selfishness, aesthetic sense and hypocrisy. ব্রাউনিংয়ের কবিতা মাই লাস্ট ডাচেসে ডিউক হলেন একজন বক্তা যিনি নিজে অবচেতনভাবে তাঁর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেন যখন শিল্প ও জীবন উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর শেষ ডাচেসকে উপস্থাপন করেন। ডিউক হলেন একটি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব যিনি ভালো এবং খারাপ গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত। ডিউক শিল্পের গুণগ্রাহী। তিনি তাঁর শেষ ডাচেসের চিত্রটিকে এক বিস্ময়কর শিল্পকর্ম বলে অভিহিত করেছেন এবং কিভাবে তাঁর গালে রক্তিম আভা অর্থাৎ আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠেছে
তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নেপচুনের সিন্ধু ঘটককে বশীভূত করা ব্রোঞ্জ মূর্তিকে একটি বিরল শিল্পকর্ম বলেও অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, ডিউক এতটাই ঈর্ষান্বিত যে তার নিজের ছাড়া অন্য কারোর প্রশংসার জন্য তার ডাচেসের আনন্দের সহাস্য প্রতিক্রিয়া পছন্দ করতেন না। তৃতীয়ত, তাঁর একটা সুউচ্চ মর্যাদাবোধ রয়েছে, যার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর ছোটোখাটো দোষ সংশোধনের জন্য কখনোই মাথা নত করার কথা ভাবেননি। চতুর্থত, ডিউক এতটাই নিষ্ঠুর যে তিনি তাঁর ডাচেসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা করেননি বা তাঁর অপকর্মের জন্য কোনো অনুশোচনাও করেননি। পঞ্চমত, তিনি লোভী। যৌতুকের জন্য লালায়িত হওয়ার কারণেই তাঁর লোভ প্রকাশ্যে আসে। তবে পুরো কবিতায় তিনি দূতের সাথে তাঁর আচরণে অত্যন্ত নম্র। সর্বোপরি ডিউক হলেন পরিমার্জন এবং নিষ্ঠুরতা, পরিশীলিততা এবং স্বার্থপরতা, নান্দনিক বোধ এবং ভণ্ডামির এক অদ্ভুত মিশ্রণ। Question 3. Sketch the character of the Duchess as portrayed by Browning in his poem My Last Duchess. My Last Duchess-এ ব্রাউনিং যেভাবে ডাচেসের চরিত্রটি চিত্রায়ন করেছেন তা বর্ণনা করো। আনসার: In the poem My Last Duchess, Browning portrays the Duchess as a foil to the Duke. Against the haughty, heartless, greedy and hypocritical Duke, she stands as an emblem of godly goodness. In course of highlighting the lady's flaws, the Duke quite unknowingly unfolds the noble qualities of the Duchess. She is very courteous and sober in reacting to all compliments. Her smile and the spot of joy on her cheeks endeared her to all except the Duke. Although the Duke's pride and possessiveness, aided by power, did not allow her to live, she emerges as a new woman, an epitome of innocence and nobility. Her innocence, innate goodness and generosity make her a virtuous lady who knows no discrimination, in contrast to the superficial elegance of the Duke. The Duchess stands as a tender-hearted lady who can impress all with her smiling face and blushful appearance. মাই লাস্ট ডাচেস কবিতায় ব্রাউনিং ডাচেসকে ডিউকের এক বিপরীত চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। উদ্ধত, হৃদয়হীন, লোভী এবং কপট ডিউকের বিরুদ্ধে তিনি ঈশ্বরীয় ঔদার্যের প্রতীক। ভদ্রমহিলার ত্রুটিগুলি বড় করে দেখানোর সময় ডিউক পুরোপুরি নিজের অজান্তেই ডাচেসের মহৎ গুণাবলী প্রকাশ করেছেন। ডাচেস ছিলেন খুবই বিনয়ী এবং সমস্ত প্রশংসার প্রতিক্রিয়া জানাতেন নম্রভাবে। তাঁর হাসি এবং গালের আনন্দের আভা তাঁকে ডিউক ব্যতীত সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। ডিউকের ক্ষমতার গর্ব এবং দখল করার মনোভাব তাঁকে বাঁচতে না দিলেও কবিতাটিতে তিনি একজন নতুন নারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি সরলতা এবং আভিজাত্যের প্রতীক। তাঁর পবিত্রতা, সহজাত ভালোমানুষি এবং উদারতা তাকে এমন একজন গুণী মহিলা করে তোলে যিনি কোনো বৈষম্য জানেন না। ডিউকের আপাত সুরুচির বিপরীতে ডাচেস একজন কোমল হৃদয়ের নারী হিসেবে প্রতিভাত, যিনি তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং সলজ্জ উপস্থিতি দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতে পারেন। Question 4. Compare and contrast the characters of the Duke and the Duchess. ডিউক এবং ডাচেসের চরিত্র দুটি তুলনা করো এবং বই সাদৃশ্য দেখাও।
Answer. Browning's poetic recreation of the characters of the Duke and the Duchess in the poem My Last Duchess is rooted in the history of Italian Renaissance. Both are as much historical figures as artistic creations of Browning's highly prolific imagination. The Duke has been presented as a possessive husband who is driven by Victorian patriarchy that considers wives as personal properties of their husbands. But the Duchess serves as a foil to the Duke because her shy presence gives prominence to the Duke's arrogance and haughtiness. 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 While the Duke's personality is a queer mixture of refinement and cruelty, sophistication and selfishness, aesthetic sense and hypocrisy, the Duchess remains an emblem of goodness all throughout the poem. Against the pride, selfishness, and superficial elegance of the Duke, the Duchess shines as a graceful lady who pleases all and is easily impressed. The Duke is an individual and a representative of the aristocracy concerned with rank, honor, and family prestige. The Duchess represents the class of new women who, breaking away from the secondary status rendered by the then society, challenge the age-old values and so-called morality of the Victorian era. Her innocence, innate goodness, and generosity make her a virtuous lady who knows no discrimination of rank or social position. She has the dignity and honor to treat one and all with the same shy smile. Prishtha 182. Quite unaware of his ignoble nature, the Duke blames the lady, silences her smiles forever, and never stoops except when he hankers after a rich dowry. However, both are modest and refined in their attitude to outsiders. In the poem, the Duke, in spite of all vices, is a connoisseur of art. Although he disliked the faint blush and smile of the Duchess caused by others, he likes the same presence on the Duchess's face in the painting. In all, the Duke is an inconsistent hypocrite, but the Duchess is a consistently lovable lady who draws our admiration and empathy. মাই লাস্ট ডাচেস কবিতায় ডিউক এবং ডাচেসের চরিত্র দুটি ব্রাউনিংয়ের কাব্যিক পুনঃসৃষ্টি, যার শিকড় ইতালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে নিহিত। একাধারে তাঁরা যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, তেমনি তাঁরা ব্রাউনিংয়ের অত্যন্ত উর্বর কল্পনার শৈল্পিক সৃষ্টি। ডিউককে একজন অধিকারপ্রবণ স্বামী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যিনি এমন এক ভিক্টোরীয় পিতৃতন্ত্র দ্বারা চালিত হন, যা স্ত্রীদের তাদের স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু ডাচেস ডিউকের জন্য একটি বিপরীত চরিত্র হিসেবে কাজ করে, কারণ তাঁর সলজ্জ উপস্থিতি ডিউকের ঔদ্ধত্য এবং অহংকারকে মেলে ধরে। যদিও ডিউকের ব্যক্তিত্ব ভদ্রতা এবং নিষ্ঠুরতা, পরিশীলিততা এবং স্বার্থপরতা
নান্দনিক বোধ এবং কপটতার একটি বিচিত্র মিশ্রণ, ডাচেস কিন্তু সমস্ত কবিতা জুড়েই উদারতার প্রতীক হয়ে রয়েছেন। ডিউকের অহংকার, স্বার্থপরতা এবং আপাত কমনীয়তার বিপরীতে ডাচেস এমন একজন দয়াময়ী মহিলা হিসেবে জ্বলজ্বল করেন, যিনি সকলকে খুশি করেন এবং সহজেই মুগ্ধ হন। ডিউক একাধারে একজন ব্যক্তি এবং পদমর্যাদা, সম্মান ও পারিবারিক প্রতিপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজাতদের প্রতিনিধি। ডাচেস সেই নব্যযুগের নারীদের শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা তৎকালীন সমাজে চাপিয়ে দেওয়া গৌণ মর্যাদা থেকে সরে গিয়ে ভিক্টোরীয় যুগের পুরনো মূল্যবোধ এবং তথাকথিত নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। তাঁর সরলতা, সহজাত ভালো মানুষই এবং উদারতা তাঁকে একজন গুণী মহিলা করে তোলে, যিনি পদ বা সামাজিক অবস্থানের কোনো বৈষম্য জানেন না। সকলের সাথে একই সলজ্জ হাসির সাথে ব্যবহার করার মর্যাদা এবং সম্মান বোধ তাঁর রয়েছে। তাঁর খারাপ স্বভাব সম্পর্কে অসচেতন ডিউক ভদ্রমহিলাকে দোষারোপ করেন। তাঁর হাসি চিরতরে নীরব করে দেন এবং তিনি প্রচুর পরিমাণ যৌতুকের জন্য লালায়িত হওয়া ছাড়া কখনো নত হন না। যাই হোক, উভয়ই বহিরাগতদের প্রতি তাঁদের আচরণে বিনয়ী এবং মার্জিত। কবিতায় ডিউক তাঁর সমস্ত দোষ থাকা সত্ত্বেও একজন শিল্পবোদ্ধা। যদিও তিনি অন্যদের কারণে সৃষ্ট ডাচেসের গালের রক্তিম আভা এবং হাসি অপছন্দ করেন, তিনি চিত্রে ডাচেসের মুখে তার উপস্থিতি পছন্দ করেন। সর্বোপরি ডিউক একজন আত্মবিরোধী ভণ্ড ব্যক্তি, কিন্তু ডাচেস ধারাবাহিকভাবে স্নেহময়ী একজন মহিলা, যিনি আমাদের প্রশংসা এবং সহানুভূতি আদায় করে নেন। Question 5. What is irony? What role does irony plays in the poem My Last Duchess? পরিহাস কি? My Last Duchess কবিতায় পরিহাস কি ভূমিকা পালন করে? Answer. Irony is a contradiction or incongruity between appearance or expectation and reality. In irony, the actual intent expressed in words carry the opposite meaning. This disparity may be manifested in different ways. My Last Duchess abounds in irony. The whole poem is ironical. In course of portraying the Duchess and her flaws, the Duke quite unknowingly highlights her essential goodness and generosity and reveals his vices more than his virtues. His false pride, superficial elegance, paranoid possessiveness, greed, arrogance, jealousy, cruelty, and selfishness get profusely exposed along with his noble birth, refined taste, and polite behavior. It is an irony of situation that the Duke, who never stooped to modify his wife's childish conduct, now stoops before the envoy, driven by his greed for a rich dowry. It is ironical that the Duke appreciates the shy presence of his last Duchess as painted in the portrait, but could never appreciate the same when the Duchess was alive. He who found only flaws with the Duchess now admires the paintings as coveted treasure. When the Duke grew tired of her, he silenced all her smiles, but now he praises her beauty as preserved in art. In his repeated attempts to show his inflated position, the Duke deflates himself even to the status of a white mule. To the sensitive readers, his criticism of his last Duchess appears as an impressive appreciation,
The verbal irony in his claim that he does not possess the skill in speech presents him as an expert charmer. In fact, irony in the poem is all pervasive in creating the highly dramatic situation and in revelation of the Duke's hypocrisy and the Duchess's elegance. Irony plays a significant role in binding all the several threads of the dramatic monologue. পরিহাস হল বাহ্যিক উপস্থাপনা বা প্রত্যাশা এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গতি। পরিহাসে প্রকাশিত প্রকৃত অভিপ্রায় বিপরীত অর্থ বহন করে। এই বৈষম্য বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। মাই লাস্ট ডাচেস কবিতাটি পরিহাসে ভরপুর। পুরো কবিতাটাই বিদ্রূপাত্মক। ডাচেস এবং তাঁর ত্রুটিগুলি চিত্রিত করার সময় ডিউক নিজের অজান্তেই তাঁর অপরিহার্য ভালো গুণ এবং উদারতাকে তুলে ধরেন এবং এই করে নিজের গুণাবলীর চেয়ে নিজের দোষকে বেশি প্রকাশ করেন। তাঁর মিথ্যে অহংকার, আপাত কমনীয়তা, দখল করার উগ্র মনোভাব, লোভ, ঔদ্ধত্য, হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতা, তাঁর মহৎ জন্ম, পরিমার্জিত রুচি ও ভদ্র আচরণের সাথে প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। পৃষ্ঠা 183। এটা পরিস্থিতির পরিহাস যে ডিউক, যিনি তাঁর স্ত্রীর শিশুসুলভ আচরণ পরিবর্তন করার জন্য কখনো নিজেকে নত করেননি, এখন একটি ভালো পরিমাণ যৌতুকের লোভে দূতের সামনে নতজানু হয়েছেন। এটা হাস্যকর যে ডিউক চিত্রিত ডাচেসের লজ্জাজনক উপস্থিতির প্রশংসা করেছিলেন। এটা হাস্যকর যে ডিউক চিত্রিত ডাচেসের লজ্জাজনক উপস্থিতির প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু ডাচেস জীবিত থাকাকালীন কখনোই তাঁর প্রশংসা করেননি। যিনি শুধুমাত্র ডাচেসের ত্রুটিই খুঁজে পেয়েছিলেন, তিনি এখন চিত্রটিকে ঈপ্সিত ধন হিসেবে প্রশংসা করেন। যখন ডিউক তাঁর ওপর বিরক্ত হন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত হাসি থামিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি শিল্পে সংরক্ষিত তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন। তাঁর অবস্থান দেখাতে গিয়ে ডিউক নিজেকে একটি সাদা খচ্চরের সাথেও তুলনা করেন। সংবেদনশীল পাঠকদের কাছে তাঁর শেষ ডাচেসের সমালোচনা একটি চিত্তাকর্ষক প্রশংসা হিসেবে উপস্থিত হয়। তিনি বাক্পটু নন এমন দাবি করলেও তাঁর কথন শৈলী তাঁকে একজন মনোমুগ্ধকর ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে কবিতায় পরিহাস অত্যন্ত নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এবং ডিউকের ভণ্ডামি ও ডাচেসের লাবণ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পরিহাস নাটকীয় একক ভাষণের সমস্ত ধারাকে এক সূত্রে বাঁধতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Question 6. How does power affect the characters and their situations in the poem My Last Duchess? ক্ষমতা কিভাবে মাই লাস্ট ডাচেস কবিতার চরিত্র এবং তাঁদের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে? Or how does Browning use the theme of power in the poem My Last Duchess? ব্রাউনিং কিভাবে মাই লাস্ট ডাচেস কবিতায় ক্ষমতাকে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করেন? আনসার: In Browning's poem, the focal theme is power, round which the characters, situations, and all other themes revolve. It operates the movement of the poem. In a patriarchal society, the power dynamic between men and women controls everything. The Duke, as a representative of the aristocracy and the privileged in the Victorian era, enjoys the power to control his wife and determine her fate. He holds the political power and exercises this power in giving death sentence to his duchess. His domestic power is associated
with the themes of gender inequality, loveless, marriage, and possessiveness. The Duke is so skilled in speech that he manipulates its power in defending himself and casting a magic spell on the envoy. In the course of development of the drama, the Duke wears the mask of politeness and modesty, sophistication and refinement, to suppress his power, selfishness, and cruelty. In reality, the Duchess holds the power and grace of personality to impress all with her shy presence and sweet smile. At the end of the poem, the statue of Neptune taming a seahorse reflects the Duke's power that dominates over everything but cannot win all hearts. The repetition of the pronoun my suggests fierce possessiveness, which is actually the root of all power. So it is evident that power plays a vital role in controlling the words, actions, and gestures in the texture of the poem. ব্রাউনিংয়ের কবিতায় মূল বিষয়বস্তু ক্ষমতা, যাকে ঘিরে চরিত্র, পরিস্থিতি এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয় আবর্তিত হয়। এটি কবিতার চলনকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে শক্তির সমীকরণ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। ডিউক ভিক্টোরীয় যুগের অভিজাত এবং সুবিধাপ্রাপ্তদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাঁর স্ত্রীর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা উপভোগ করেন। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং ডাচেসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তিনি এই ক্ষমতা ব্যবহার করেন। তাঁর গার্হস্থ্য ক্ষমতা, লিঙ্গ বৈষম্য, প্রেমহীন বিবাহ এবং স্বত্বাধিকারের মতো বিষয়ের সাথে জড়িত। ডিউক এতটাই বাকপটু যে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে এবং দূতকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে বাকশক্তিকে কাজে লাগান। নাটকের বিকাশের সময় ডিউক তাঁর ক্ষমতা, স্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠুরতাকে দমন করতে ভদ্রতা ও বিনয়, পরিশীলিততা এবং মার্জিত রুচির মুখোশ পরেন। বাস্তবে তাঁর সলজ্জ উপস্থিতি এবং মিষ্টি হাসি দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করার দক্ষতাই হল ডাচেসের ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা এবং উজ্জ্বলতার উৎস। কবিতার শেষে একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করছেন নেপচুনের এমন মূর্তি ডিউকের ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, যা সব কিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে কিন্তু সকলের মন জয় করতে পারে না। আমার সর্বনামটির পুনরাবৃত্তি উগ্র অধিকারের ইঙ্গিত দেয়, যা আসলে সমস্ত ক্ষমতার মূল। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে কবিতার গঠনে শব্দ, ক্রিয়া ও প্রকাশভঙ্গির নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Question 7. How is power syndrome conveyed in My Last Duchess? My Last Duchess এ ক্ষমতার দাপট কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে? টেক্সটবুক কোয়েশ্চেন। In My Last Duchess, power syndrome is conveyed through the Duke's words and actions. Set partly in Renaissance Italy and partly in Victorian England, the poem reveals not only the Duke's pride and power, but also the patriarchal character of both the ages. As a representative of his class, the Duke is a queer mixture of refinement and cruelty, of sophistication and selfishness. He considers his last Duchess his private property. The very expression "my last Duchess" reveals his possessiveness, ownership, and control over her. His collection of rare art pieces, like the bronze statue of Neptune, shows his status as a lover of art and beauty. But he is so authoritative that he disregards others' feelings.
He disapproves the smiling appearance of the Duchess. As the last Duchess' smiling face wins everyone she meets, the Duke became furious. He does not hesitate to give commands to stop her smile forever. As a man of power, he lacks accountability. Prishtha 184. He justifies his actions and puts the blame on the Duchess. Power syndrome operates at different levels. The Duke's arrogance, authoritative tone, selfishness, lack of empathy, artistic sense of honor, and family status are derived from his social, economic, cultural, and patriarchal power. Browning shows how power syndrome drives and regulates the Duke's words and actions all through the poem. মাই লাস্ট ডাচেসে ক্ষমতার দাপট ডিউকের কথা এবং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, আংশিকভাবে রেনেসাঁস ইটালিতে এবং আংশিকভাবে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের পটভূমিতে রচিত কবিতাটি কেবল ডিউকের গর্ব এবং ক্ষমতাই নয়, উভয় যুগের পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রকেও প্রকাশ করে। তাঁর শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ডিউক সুরুচি এবং নিষ্ঠুরতা, আভিজাত্য এবং স্বার্থপরতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। তিনি তাঁর শেষ ডাচেসকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করেন। কোট, আমার শেষ ডাচেস আনকোট অভিব্যক্তিটি স্ত্রীর ওপর তাঁর অধিকার, মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ করে। নেপচুনের ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো তাঁর বিরল শিল্পকর্মের সংগ্রহ শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রেমিক হিসেবে তাঁর মর্যাদা তুলে ধরে, কিন্তু তিনি এতটাই কর্তৃত্বশীল যে তিনি অন্যদের অনুভূতি উপেক্ষা করেন। তিনি ডাচেসের হাস্যময় উপস্থিতিকে অপছন্দ করেন। যেহেতু শেষ স্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের সঙ্গে দেখা হওয়া সকল হৃদয়কে জয় করে ডিউক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর হাসি চিরতরে বন্ধ করার আদেশ দিতে দ্বিধা করেন না। ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে তাঁর দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে ন্যায়সঙ্গত বলে তুলে ধরেন এবং ডাচেসের ওপর দোষ চাপান। ক্ষমতার দাপট বিভিন্ন স্তরে কাজ করে। ডিউকের অহংকার, কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর, স্বার্থপরতা, সহানুভূতির অভাব, শৈল্পিক বোধ, সম্মান, সচেতনতা এবং পারিবারিক মর্যাদা তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত। ব্রাউনিং দেখান কিভাবে ক্ষমতার দাপট গোটা কবিতায় ডিউকের কথা ও কাজকে চালিত করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। Question 8. Write a note on the dramatic structure of the poem My Last Duchess. My Last Duchess কবিতার নাটকীয় কাঠামোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। Answer. Browning's My Last Duchess is an excellent dramatic monologue. It is structured as a drama in miniature and composed in poetic form within the length of 56 lines. It begins abruptly in the Duke's palace in Ferrara, a city in Italy. The Duke invites the envoy of a count to look at the portrait of his last wife painted on the wall. Drawing back the curtain, he reveals the Duchess painting, which bears a special expression on her face, an earnest look and a spot of joy. It serves as exposition. The action rises as the Duke emerges as a monster of jealousy, ego, and sadism. He tells the envoy that his Duchess was a joyful lady who loved her husband's gift, the sunset cherry blossom, presented by others and her pet mule equally. This made the Duke unhappy.
He was so proud of his ancient aristocratic name and social prestige that he considered it humiliating to teach his wife her duties. Getting annoyed with her, the Duke wanted to silence her smile forever. The poem reaches its climax as the Duke says, with no trace of regret or repentance, quote, "I gave commands, then all smiles stopped together," unquote. The tragedy of the Duchess has been compressed to 5 words only. The Duke then abruptly shifts from the last Duchess to the next Duchess. The resolution comes as soon as the Duke starts negotiating with the envoy for his second marriage to the beautiful daughter of another nobleman, a count. As he knows that the count is rich, he expects a lucrative dowry, though he graciously pretends that he is only interested in the count's, quote, "fair daughter's self," unquote, not the money he will get with her. The poem ends with another piece of art collection, a bronze sculpture of Neptune taming a seahorse, reflecting the Duke's power and domination over all. ব্রাউনিংয়ের মাই লাস্ট ডাচেস একটি চমৎকার নাটকীয় একক ভাষণ। 56 লাইনের দৈর্ঘ্যের মধ্যে কাব্যিক আকারে রচিত ক্ষুদ্রাকৃতির নাটক হিসেবে গঠন করা হয়েছে এই কবিতাটি। এটি ইটালির একটি শহর ফেরারায় ডিউকের প্রাসাদে হঠাৎ করে শুরু হয়। ডিউক একজন কাউন্টের দূতকে দেয়ালে আঁকা তাঁর শেষ স্ত্রীর প্রতিকৃতিটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পর্দা সরিয়ে তিনি ডাচেসের চিত্রটি প্রকাশ করেন, যা তাঁর মুখের অবয়বে একটি বিশেষ অভিব্যক্তি বহন করে, একটি আন্তরিক চাহনি ও একটি আনন্দের আভা। এটি প্রাথমিক সূচনা হিসেবে কাজ করে। ডিউক হিংসা, অহংকার এবং নিষ্ঠুরতার দানব হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে ঘটনা প্রবাহের গতি বেড়ে যায়। তিনি দূতকে বলেন যে তাঁর ডাচেস একজন হাসিখুশি মহিলা ছিলেন, যিনি তাঁর স্বামীর উপহার, সূর্যাস্ত, কারোর থেকে পাওয়া চেরির ফুল এবং তাঁর পোষা খচ্চরকে সমানভাবে ভালোবাসতেন। এটি ডিউককে অসন্তুষ্ট করেছিল। তিনি তাঁর সুপ্রাচীন অভিজাত নাম এবং সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য এতটাই গর্বিত ছিলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কর্তব্য শেখানোকে একটি অপমানজনক কাজ বলে মনে করতেন। তাঁর স্ত্রীর আচরণে বিরক্ত হয়ে ডিউক তাঁর হাসি চিরতরে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। কবিতাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যখন ডিউক কোনো অনুশোচনা বা অনুতাপের চিহ্ন ছাড়াই বলেন, কোট, "I gave commands, then all smiles stopped together," unquote. ডাচেসের ট্র্যাজেডিটি শুধুমাত্র 5টি শব্দে সংকুচিত হয়েছে। ডিউক তখন হঠাৎ করে তাঁর শেষ ডাচেস থেকে পরবর্তী ডাচেসের কথায় চলে যান। ডিউক দূতের সাথে একজন কাউন্টের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের আলোচনা শুরু করার সাথে সাথেই নাটকীয় অবরোহণ আসে। যেহেতু তিনি জানেন যে কাউন্ট ধনী, তাই তিনি একটি ভালো পরিমাণ যৌতুক আশা করেন, কিন্তু তিনি সদয়ভাবে ভান করেন যে তিনি শুধুমাত্র কাউন্টের, কোট, সুন্দরী কন্যার, আনকোট, বিষয়ে আগ্রহী। তার সাথে যে অর্থ পাবেন সে ব্যাপারে নয়। কবিতাটির সমাপ্তি হয় আরেকটি শিল্প নিদর্শনের উপস্থাপনের মাধ্যমে। পৃষ্ঠা 185। নেপচুনের একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করার একটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, যা ডিউকের ক্ষমতা এবং আধিপত্যকে প্রতিফলিত করে।